హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు మధు కుమార్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మధు మినీ టెక్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక బ్లూటూత్ స్పీకర్ గురించి రివ్యూ చెప్పబోతున్నాను. అదేంటంటే బోట్ స్టోన్ గ్రెనేడ్ అనమాట. సో ఇది ఒక 5 వాట్ స్పీకర్. దీని ఆడియో క్వాలిటీ అండ్ బేస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో నేను చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేద్దామా. ఇది వచ్చేసి మనకు 5 వాటేజ్ స్పీకర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి IPS6 వాటర్ ప్రూఫ్ అనమాట. ఇది వాటర్లో నానినా కూడా కొంచెం మనకు అనేది డ్యామేజ్ అవ్వదు. అండ్ రగ్ డిజైన్ అనమాట. ఇది సో రఫ్ అండ్ టఫ్ యూసేజ్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఇవి వచ్చేసి వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ప్లస్ మైనస్ ప్లే పాస్ అండ్ పవర్ బటన్. అండ్ మనకి ఇది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం SD కార్డ్, మైక్రో SD కార్డ్ ఉంటుంది కదా, అది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా కూడా సాంగ్స్ మనం వినొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆక్స్ కేబుల్ అనమాట. సో ఈ ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా మనం ఒకవేళ బ్లూటూత్ లేని అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు ఈ ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా మనం ఆడియో సాంగ్స్ అని వినొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు పవర్ సాకెట్ అనమాట. సో దీని ద్వారా మనకు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇది దీని ఆడియో క్వాలిటీ బ్లూటూత్ ద్వారా ఎలా ఉందో అండ్ ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా ఎలా ఉందో నేను చూపిస్తాను. ఒకసారి మీరు చూడండి. ఫోన్ ఆన్ చేసి బ్లూటూత్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళేసి దీంట్లో బోట్ స్టోన్ గ్రెనేడ్ అని ఉంటుంది. ఇది పేరింగ్ ఓకే కొట్టండి. ఓకే, దీంట్లో వచ్చేసి మనకు 40% ఛార్జింగ్ మాత్రమే ఉందని చూపిస్తుంది. సో మీరు ఒకవేళ ఛార్జింగ్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే మీరు దీంట్లో చూసి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. బ్లూటూత్ ద్వారా ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. ఒకసారి చూడండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది బ్లూటూత్ యొక్క ఆడియో క్వాలిటీ. ఇప్పుడు నేను ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఆక్స్ కేబుల్కి కనెక్ట్ చేశాను. సేమ్ సాంగ్ ప్లే చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను గమనించింది ఏంటంటే హై వాల్యూమ్లో డిస్టార్షన్ ఉంది. చూడండి మీరు కూడా ఒకసారి. Turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బోట్ స్టోన్ ఆడియో క్వాలిటీ అండ్ బేస్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో. నేను మీకు బ్లూటూత్ ద్వారా వినిపించాను అండ్ ఆక్స్ కేబుల్ ద్వారా వినిపించాను. ఒకసారి రెండింటికి తేడా కూడా మీకు నోటీస్ చేయొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వచ్చేసి కొత్త ఛానల్ కాబట్టి సో మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ చాలా ముఖ్యం.
సో నేను ఇంకా ముందు ముందు మంచి వీడియోస్ తీసుకురావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.